und Freunde, Assalamu alaikum, herzlich willkommen. Ich habe jetzt die große Ehre, noch Hedy Epstein zu begrüßen, die jetzt live zu uns sprechen wird. Hedy Epstein ist eine Holocaust-Überlebende und Menschenrechtsaktivistin, die im Alter von 91 immer noch aktiv ist. Sie musste Deutschland mit einem Kindertransport vor dem Holocaust sich in Sicherheit bringen. Ihre Eltern sind in Auschwitz ums Leben gekommen. Sie hat sich dann bei den Nürnberger Prozessen als Übersetzerin auch freiwillig gemeldet und hat nach ihren Eltern gesucht. Schließlich musste sie feststellen, dass ihre ganzen Verwandten, die in Deutschland geblieben waren, von den Nazis ermordet worden sind. Sie ist dann in die USA gegangen und hat sich dort in einer Rechtsanwaltskanzlei für Menschenrechte und für rassistisch diskriminierte Menschen eingesetzt. In den 70er Jahren hat sie sich eingesetzt für Deserteure des Vietnam-Krieges, hat sich auch bei den Protesten jetzt 2014 bei Ferguson beteiligt und wurde sogar als hochbetagte Aktivistin von der Polizei verhaftet. Und schließlich und endlich hat sie sich auch schon seit Jahren und Jahrzehnten mit den Palästinenserinnen und Palästinensern solidarisiert, hat auch versucht, in den Gazastreifen zu kommen und ist eine aktive Unterstützerin von BDS. Und ich darf Sie jetzt ganz, ganz herzlich live am Telefon begrüßen aus St. Louis. Wir werden jetzt versuchen, diese Live-Schaltung zu machen und sie wird eine kurze Ansprache halten. Vielleicht noch ganz kurz vorweg, sie hätte am 8. März im Parlament sprechen sollen. Sie wurde eingeladen zu einer Veranstaltung mit Großmutters Worten, Frauenschicksale im Zweiten Weltkrieg, und wurde dann aufgrund von Druck vom Simon-Wiesenthal-Center und auch von heimischen Akteuren, die die gleichen sind, die heute auf der Festsäule gegen uns eine Kundgebung gehabt haben, wurde sie schließlich und endlich ausgeladen und die gesamte Veranstaltung wurde abgesagt. Umso mehr freuen wir uns, dass sie heute hier zu uns spricht, und wir werden jetzt diese Live-Schaltung machen. I can speak? Yes, please. Okay. Hier ist Hedy Epstein. Ich grüße euch von St. Louis, die Stadt, wo ich in Amerika wohne. Gerne wäre ich jetzt bei euch, aber vielleicht das ein anderes Mal. Ich werde jetzt auf Englisch sprechen, da mein Deutsch ist wie das von einem 14-jährigen Kind. So alt war ich damals, als ich Deutschland verlassen habe, im Mai 1939, auf einem Kindertransport nach England. Und jetzt geht's weiter auf Englisch. 6 years before the fall of the South African apartheid, an editorial in a newspaper said, quote, "Not even the most conservative authorities are recognizing that revolution is inevitable," end quote. Now, some 30 years later, the end of Israeli apartheid sometimes appears distant on the horizon, as it has been ever since the occupation of Palestinian territories by Israel in 1967. The use of the term, quote, apartheid, end quote, is a parallel drawn by human rights organizations and activists between the past racial segregation of South Africa and the Israeli concept of hafrada, which means separation, whereby Palestinians in the West Bank and Gaza are literally walled off via the Israeli West Bank barrier and the Gaza barrier. Palestinians in the West Bank, per the Oslo Pact or the Oslo Accords of 1993, live under military occupation. The Gaza Strip, home to 1.8 million people in one of the most densely populated areas in the world, suffers the consequences of Israel's blockade and over a decade of periodic wars with Israel. Israeli settlements in these areas, including in East Jerusalem, are considered illegal under international law, and especially the Fourth Geneva Convention, though Israel disputes that. Meanwhile, Israel expands its domination over all the land between the Jordan River and the Mediterranean, driven by the most right-wing government in the country's history, while many Palestinians
resist this situation with remarkable steadfastness, or samut as they call it. No conservative authorities are making the claim today that, quote, revolution is inevitable, end quote, in Palestine, nor are they divesting from Israeli corporations out of self-interest, let alone principle. But the growing influence of boycott, divestment, and sanctions, or BDS, campaigns have the potential to impose a cost on corporations of Israeli apartheid. The BDS movement was launched in 2005 by a call from 171 Palestinian civil society organizations. And to quote the call, was, quote, inspired by the struggle of South Africans against apartheid, end quote. It especially called on, quote, people of conscience all over the world to impose broad boycotts and implement divestment initiatives against Israel until it meets its obligations to recognize the Palestinian people's inalienable right to self-determination and fully complies with the precepts of international law. The dominant trend for the BDS campaigns has included passing divestment resolutions that target Israeli and international corporations that are complicit in the violations of the rights of Palestinians. I want to share with you a successful activity that took place here in St. Louis a couple of years ago. Veolia, a French company, several years ago tried to get control and operate St. Louis water resources. And by the way, Veolia was supported by the mayor of St. Louis. Veolia has been a major target of the BDS movement, such as Veolia's complicity in Israel's violations of Palestinian rights. Veolia has profited from Israel's occupation of the West Bank by providing services such as trash collection, water services, and bus lines to illegal Israeli settlements built on Palestinian land. A local St. Louis group, the Palestine Solidarity Committee, PSC, formed a coalition with groups supporting the environment, labor, public utilities, and many others. While events in Israel and Palestine seem far removed from St. Louis, we feel we are connected to what happens there because our U.S. tax dollars, over $3 billion a year, are given to Israel to buy weapons and equipment that maintains the occupation of Palestinians. Boycott and divestment from companies that profit from oppression have immense potential for promoting a just resolution to the conflict. After a fight of almost a year, the people of St. Louis made it clear to Veolia and to the city of St. Louis, or to the mayor of St. Louis, and the mayor supported Veolia, that they rejected Veolia's control of our water and its profits from Palestinian oppression. We gladly sent Veolia on its way, away from here, and we are still in control of our water. I don't know about your BDS struggle and work in Vienna, but I assume, like in America, you have been accused of many things, among them of being anti-Semitic. American Jewish billionaires have made funds available to encourage communities and legislators to make BDS illegal. State legislation targeting BDS is growing, or it's spreading. But BDS is growing in America.
making BDS for the fiercest opposition nervous. These, namely Israel. These bills, an attempt to make BDS illegal, fly in the face of the First Amendment, under which boycott and divestment are a form of, quote, free speech, end quote. A few days ago, a couple of weeks ago, a conference took place in Israel. The conference was entitled BDS and 48 Palestine. Mohammed Barke, who is head of the High Follow-Up Committee, which is an umbrella body representing all political parties in the Knesset, said BDS is an important form of solidarity with Palestinians. BDS is causing increased panic among Israeli leadership, and he noted arguments echoing those of apartheid supporters in South Africa that it would really hurt Palestinians. He said the anti-apartheid struggle in South Africa had a response to that. And they said apartheid hurts us more. And the same really applies to Palestine. Your efforts, ours in America, and efforts all over the world, all of us together, BDS will succeed and supplement Palestinian struggles for self-determination without infringing on them. In conclusion, let me say servus and wish you well in all that you do. Bye. Thank you, Hedy Epstein, and nice greetings from Vienna, from our BDS rally. Thank you so much, and goodbye, and we will hear us and write emails. Bye-bye. Bye.